Okay, wait sa... Okay, so last time we end up with the expression of our unit vectors in spherical coordinates. So we expressed ER, E theta, and E phi. We express ER, E theta, and E phi in terms of in spherical coordinates. In terms of I hat, J hat, K hat, right? So we express natin ito sa last time. And then next to that, once nakuha na to ang unit vectors in spherical coordinates, we can actually get its derivatives because we have to take note that only the unit vectors in Cartesian coordinates ang constant with respect to time. But in spherical and cylindrical coordinates, ang unit vectors ER, E theta, E phi are not constant with respect to time. So therefore, there is this derivatives. So nasa time derivatives kaning ako ang mga unit vectors in spherical coordinates. So if we recall, I have this expression of ERs, E theta, and E phi. Okay, so nasa, I think we have uh, three terms. Yeah, in terms of I hat, J hat, K hat. Para ito maglibog, E1, E2, E3 lang nato, no? E1, E2, and E3. So, utrohan ako gisulat, no? In terms of E1, E2, E3 nisa, no? Sana ko sin theta, sin phi, E1. Okay, I hat means E1. E1, E2, E3 are E1, E2, E3 are Cartesian unit vectors in Cartesian coordinates. So I have sin theta, sin phi, E1. I hat matong isulat last time, no? I hat na ko sin theta, sin phi, E2 plus cosine of theta, E3. So this is my ER. We can actually get its derivative, right? So the derivative, the time derivative of ER, I call this one as ER dot. Okay? ER dot is just pila ni ka term. Kung imuhan ning i-derive, E1, E2, E3 are constant. So naa kay kani siya kung i-derive na ko ni ang first term, i-derive na ko ni na ko makuha nga duha ka terms. Kani po dis na po ko duha ka terms ani. So derivative with respect to theta and derivative with respect to phi. And na po ko isa ka term ani. Okay, so I have, if I expand this one, if I get the time derivative of ER, I have 7 terms. Okay? Na ko 7 terms ani, no? So na ko I have, first I will derive the theta first or the phi first. Phi ako i-derive. So I have sin I have this sin theta. Derivative of sine is cosine. So cosine phi times, di ba kung mo derive ko og sin u, derivative of sin u is equal to sin u du. Tama ba? So derivative of sin phi is cosine phi tapos derivative of phi. So na ko'y mabilin diri nga, na ko'y madungag diri nga phi dot. Tama ba? Sakto ba? Or sorry. This is cosine. Okay. This is cosine. This is cosine phi. Okay, sorry. So, illusion sana ko ni. So, since that is cosine, derivative of cosine is minus sine. So, na ko yung minus sine phi. Derivative of phi is phi dot. Tama ba? So, na ko yung phi dot dira. E1. Okay? Tapos, i-derive na po na ako ang sin theta. So, na ko plus. Derivative of sin theta is cosine theta. Okay? Cosine phi. Derivative of theta is, time derivative of theta is theta dot. Tama? So, na ko yung theta dot lang. Okay? So, ang first term, na pa E1, no? E1. So, for the first term, if I get the time derivative for the first term, na ko makuha ang duha ka terms nga ni. Okay? So, cosine theta, cosine phi. Okay. Yeah. Cosine theta, cosine phi. E1, theta dot. Kanina po na akong derive. Ang sa ito na po, no? Na ko'y plus
First, I will derive the sine phi. So, nakoy cosine phi. Phi dot. So, nakoy phi dot sine of theta cosine phi E2. Okay. Plus, I will derive the sine theta. So, nakoy cosine theta. Theta dot. Okay. Sakto ba? Sine phi E2 minus, because derivative, yeah, 1, 2, 3, 4, lima ra like a term, no? Cosine, derivative of cosine is minus sine. So, nakoy minus sine theta, theta, theta dot E3. Okay, so minus theta sine E, theta cosine sine. Okay. So, this is actually the ER dot. Okay. But, pwede na ko ni siya masulat in terms of this. Lima man ka term, no? Nakuha yung lima ka term. Tama? So, I can also write this. Pwede na ko siya ma-reduce into this one. If I factor out the theta, ang mga terms kanay theta is this. Kani. And kani. And kana. No? Tama? So, nakuha tulo ka terms. If I factor out the theta, what I will get is this. Cosine theta, cosine phi, E1, plus cosine theta sine of phi E2 minus sine of theta E3. Okay? And also, I will factor out this one. If I factor out the theta dot sine theta, ilan na siya ka terms? Nakoy nakoy kanino? The first term, sorry. The first term, nakoy theta dot sine theta and theta dot sine theta. So if I factor out the theta dot sine theta, phi dot sine theta. If I factor out the phi dot sine theta, what I will get is na ko yung minus sine, ang nabilin is minus sine phi E1 plus cosine phi E2. And what is this? Aha. This one is actually, can we see, okay. This one, okay, pasang equal na. Okay. Kanina lang. This one is just actually the E theta. Tama ba? Sakto ba? If you recall, E theta can be written as si E theta, ako na like ano, this one is actually E theta. So, kaning term, kaning tulo ka terms is actually E theta. And this, kani, is actually the E phi. Okay? So therefore, I can reduce the terms for ER dot. So therefore, ER dot can be written as theta dot E theta plus phi dot sine theta E phi. So this is now the time derivative of my ER. Okay? So this is the time derivative of my ER. Next is, okay, so this is my ER, no? Muna akong ER, muna akong gamiton to calculate the velocity and acceleration of a system in spherical coordinates. So I have the ER dot, kanima importante because as you notice, the R, ER, and the position R, actually. So the position R can be written as this, vector R is equal to some magnitude times the direction nga ER. Tama ba? Radial direction is ER. So when you take the velocity, so kung kaan ako ang velocity ani, it is just equal to the time derivative of the position with respect to time, and this has two terms. So na ko'y R dot ER plus R
ER dot. So that is why gikuha na ko daan si ER dot because magamit na ko siya in order to calculate the velocity. So therefore, the velocity is just equal to this. Velocity in spherical coordinates is na ko R dot ER plus the magnitude R times the ER nga itong nagkuha, which is equal to theta dot E theta plus phi dot sine theta E phi. Okay, E phi ni sana. E phi. E phi. Okay? So the velocity is actually nasa tulo ka terms. Velocity is equal to kani R dot ER plus R theta dot E theta plus R phi dot sine of theta E phi. So as you notice, nasa terms, radial term, napot siya theta nga term, and also napot siya phi, this is E theta. Hindi siya E phi, no? This is E theta. E theta. So nasa theta direction, and also napot siya phi nga direction. So this is the velocity this is the velocity in spherical coordinates. Now, next is how about the acceleration? So acceleration is just the derivative of velocity, right? So it's just the derivative of velocity. For the acceleration, it is just the derivative of the velocity with respect to time. So I have this d dt. Kopyahan na lang ako itong v, no? Ang v is equal to r dot er plus r theta dot e theta plus r phi dot sine theta e phi. Question: how many terms are there for acceleration? Pila ka mong terms if I derive this this function? How many terms are there? Si Kimno dili. Satori. Pila ka terms if i-derive na ko ni Satori, pila ka terms ako makuha? Wala si Satori? Absent siya, no? Satori. Naa? Wala. Wala si Satori. Wala. Okay, wala. Satori. 0. Si Tabafa. Upat, sir. Upat ka terms? Yes, sir. Ano upat man? If I derive these functions, how many terms are there? If I derive these functions, upat ka buok? Yes, sir. Tabafa? Upat? Twiko? Sir? Mga 9, sir, or 7? Ano sa mga yun? 9, sir, 9. 9. 9 ba? 9. Okay. So there are 9 terms, no? There are 9 terms. Okay. So there are 9 terms. If we expand this one, if we expand that the expression of acceleration, there are actually 9 terms. And what is that 9 terms? Na ko'y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ba? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so 9 terms. Okay, so, baba na ko ang notes. Sige lang. So I have 9 terms, no? Na ko'y kani. R theta double dot ER plus R dot ER dot. Tama ba? For the first term, kani. So ma-expand sa duha. Next is kani kay ma-expand ako sa tulo.
So na ko'y r dot theta dot e theta plus r theta double dot e theta plus r theta dot e theta dot. Kanina po, I have 3 terms here. Oh, yeah. 3 terms ba? 1, 2, 3. Upat. Upat deh. I have 4 terms. Na ko'y r dot phi dot sine theta e phi plus r phi double dot sine of theta e phi plus r phi. Derivative of sine is cosine theta dot. So na ko'y theta dot cosine of theta e theta, and the last one is r phi dot sine theta e phi dot. So I have 9 terms. Okay? Pero ma-reduce na ko ni siya into mga 4 terms lang. Okay? Ma-reduce na ko siya into 4 terms. 1, 2, 3, 4, 5 lang. 5 terms. Tama ba kung pag-derive? Sakto ba kung mag-derive, no? R theta dot, e theta, r theta, e theta dot, r phi sine e phi plus r phi double dot sine theta e theta plus r, yeah, r phi dot theta dot cosine e phi, and the last one is r phi dot sine theta e phi dot. Okay. So I have these 9 terms for acceleration, but I know that er dot, which derive na to ni Gaina, no? Er dot is equal to this. Okay? Phi dot e theta plus phi dot sine of theta e phi. Okay? I know this one. Next is kabulukan, you know? Next is what is e phi e dot theta, also what is e phi dot e phi dot. So kabalo ko sa er dot, pero wala ako kabalo sa e phi dot ug sa e theta dot. Pero masob na ko na siya, no? Since we know that e theta is equal to cos theta, cos phi I hat plus cos theta sin phi, no, dili ta magamit og I, magamit ta og E1 and E2. Okay. This is E1, this is E2, minus sin theta E3. So dali lang yun, no? Kuha lang ako ang derivative. Derivative ani. So this is derivative of E theta. Okay. So this has 1, 2, 3, 4, 5 terms gyapon. So I have phi dot cos theta sin phi negative E1 plus minus gyapon. Minus ba? Minus theta dot sin of theta cos phi E1. Next is plus phi dot cosine theta cosine phi E2 plus or minus. I think this is minus. Derivative of cosine is minus sine. So nakuha theta dot sine of theta sine phi E2, and the last one is minus theta dot cosine of theta E3. Tama ba? Cosine minus cosine E1 minus theta sine cos minus minus sine, tapos cos minus. Okay, so this is my e theta dot, but pwede na ko lang siya ma-reduce. My e theta dot can be reduced into this. If I factor out the phi cosine of theta, ang mabilin is na ko yung minus sine phi E1. Kanino? If I factor out this, namo ko ido ka term man kanang duha. If I factor out that, so ang bilis minus sine phi E1 plus cosine phi E2. And also if I factor out the theta dot,
Okay? If I factor out the theta dot, ang mabilin, if I factor out this, factor out na ko ni, factor out na ko na, kana. If I factor out that, ang mabilin is na ko, minus, if I factor out the minus theta dot, ang mabilin is na ko sine theta cos phi E1 plus sine theta sine phi E2 plus cosine theta E3. And this one, kana siya? So therefore, E theta dot is equal to phi dot cosine theta. This one, kanina sa bracket, is actually equal to the E phi. And kani siya nga term is equal to ER. Sakto? ER na siya. And then kani is E phi. Kani first nga nasa bracket is E phi. So therefore, E theta dot is equal to phi dot cosine theta E phi minus theta dot ER. So this is my E theta dot. Okay. Last one is how to solve for E phi dot. So si E phi dot, sa ito si E phi gani, recall E phi is equal to minus sine theta, sine phi E1 plus cosine phi E2. So dali lang ni sa derive, no? E phi dot is just equal to minus phi dot cosine phi E1 minus phi dot sine of phi E2. But this is, if I factor out the phi, if I factor out na ko ang minus phi, okay? So ang mabilin is cosine phi E1 plus sine phi E2. And what is this? Sakto ba? E phi. Okay. Ano ko yung minus phi dot cosine phi E1 plus sine phi E2. You can actually write this into this expression. E phi that can be written as minus ER phi dot sine of theta, okay, sine of theta minus E phi phi dot cosine of theta. So na ay somewhat from this one to that, na ay somewhat missing a solution, and that missing a solution will be your assignment. Okay. Okay, so your assignment is this. From this expression here, show that this is equal to this expression here. Okay, so this will be your assignment. So na somewhat missing, no? Na missing gamay. Dili siya obvious, okay? Dili siya obvious nga equal na silang duha. But using identities like muna at katong atong nakakuha last kaning mga nakuha nato diri, no? Kana nakuha nato diri. Okay, using that, show that from the first equation, show that it is equal to this. Okay, so this will be your assignment. I think dali ra man ni siguro, no? Expand lang nimo si unsa ko expand na ni. I think the phi dot, you expand the phi dot or the kaning cosine theta, sin theta. Nakaidungag na term. Yeah, nakaidungag na term ako ano ni. Nakaidungag like cos baka or sin baka. Okay? Then minusan nimo katong sa E3 nga part, makuha nimo ning ikaduha. So di ka sa obvious, so that will be your assignment. Pero sign na siya, no? Sign na siya. So therefore, E theta, E phi, sorry. E phi from that, sorry. Ano to si E phi? So therefore, E phi is equal to minus phi dot sin theta ER minus
phi dot cosine theta minus phi sin theta phi cosine theta e phi. Okay? E phi ba ni siya? E phi or e theta? It's e phi or e theta. Check sana ko kung sakto ba niya to ang gamit. Alagi, sakto ra ni. Minus phi. Ano, I think this is e theta. E theta ba ni? Check sana ko kasi nasa iba ko ang notes. Oh. Ano to? Ini. May kopya nga libro, no? Gihatag ba na ako na sa inyo, ha? Kining Analytical Mechanics by Fowles and Cassidy. Duha ba akong gihatag nga libro sa inyo, ha? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ha? Sakto? Juben? Nara? Yes, sir. Okay. Okay, to. Spherical. Maulan na sa'yo, panikin mo na erase na ako. Okay, ang E phi dot, it is this one, no? So, na ako ER sin theta phi sin theta ER tapos E phi. So, that is correct. E phi na siya, no? E phi na siya. E phi dot. Okay, so tama na. Sakto na siya. So, na ako the E phi dot is equal to this expression here. So, we know the ER dot, E theta dot, E phi dot. So, therefore, katong acceleration nga 9 ka terms, kani, nakoy 9 ka terms sa akong acceleration. So, if I substitute ER dot, E theta dot here, and then E phi dot dira, makuha na akong acceleration, which is grabe kataas, no? Sakto ba? Taas kayo, no? Grabe kataas, no? Lang na to, no? So, acceleration, therefore, acceleration A can be written as R double dot ER plus R dot. Ang ER dot na ko kay equal siya atong kani theta dot E theta plus phi dot sin theta E phi. Okay? Plus, kopyahan lang ako to isa. R dot theta dot E theta plus R theta double dot E theta. Sakto, R theta double dot E theta. E theta na siya. Plus R taas kayo, no? E theta dot ano? So, kana plus R theta dot, my E theta dot is this, E theta dot kay phi dot cosine theta E phi minus theta dot ER plus R dot phi dot sine of theta E phi plus R phi double dot sine of theta E phi R phi dot theta dot cosine of theta E phi plus R phi dot sine of theta. This one is minus phi sine theta ER minus phi cosine theta. Ano? Theta ba to? Ang phi dot? Theta. ER cosine theta E
Phi. Murag tani mo sayop. E phi. Sa? E phi. Wala din niya gikuan. Gidiretso ron niya, no? 2R minus pi E phi. Wait, sa ha? Okay, nantana to kung sakto ba itong answer. Okay. So I have how many terms there are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. There are 13 terms, but pwede na ko siya masulat in terms of ER, E theta, and E phi. Sakto? So if I factor out the ER, na ako'y R dot. If I factor out the ER, no? If I factor out the ER, so na ako'y ER, mapilaing ER, ani? Kani, ER. I also have this ER. So I have 3 terms for ER. So na ko R double dot plus up to isa ka ER kanino? Kana so, minus, no? Minus kani times kana. So na ko minus R theta dot square minus this one kani kanang duha. Okay, so I have R I dot square sine square theta. So this is in ER, right? So I have 3 terms for ER. R double dot minus R theta dot square minus R phi dot square sine theta square ER plus if I factor out the E theta, ano na kung E theta ni? Kanina? Ako is sa ka term, duha, tulo, daghan ang E theta, no? Tulo ra de. Tulo ra gyapon. Okay, so I have for E theta, I have R dot theta dot, okay, to isa R theta. Okay, kanino R dot theta dot tapos na po yung R dot theta dot, so na po yung plus R dot theta dot which is equal to 2 lang, no? So kung ako ni i-reason, kung i-add na ko ni duha ka R dot theta dot siya, no? So na ko I have 2R dot theta dot because naman ko duha, no? Kani siya, kana siya o kana. So i-add lang ako na, so I have 2R dot theta dot plus this. So na ko R theta double dot minus amang minus ani minus amang minus ani. Okay, dire na din ka na. Okay. R theta. Okay. So naisamot sayop ani, no? Naisamot sayop sa libro. Yan eh. I think na topographical error. Sana tawa na. Naisayop ani, no? So muna yung assignment, no? Ang yung assignment kay kanima, no? Yung assignment is you have to prove that this can be equal to this one. But if di niyo makuha, somewhat nasay mali sa book. Ang mali niya is actually this one. Can I apart? Okay? I think this is not E phi, pero ang gisulat sa libro is E phi, but this is actually E theta. Muna nyo i-validate, no? Is it kani ba siya kay E phi? Kani ba siya kay E phi? Or kana ba siya kay E theta? Okay? So muna ato assignment, no? Tanaw na to kung nasayop ba ng equation 1.12.11. But if I remember, I think sa ilahang Ellen nga adlaon. Murag na say pa ni ata. Murag nakita nila ni sa una. Pero check lang, no? I-check lang. So that will be your assignment. So show that for your assignment, show that these two equations are equal, provided that if it is E phi, sakto ba siya? If it is E theta,
asay sakto sa duha. Okay? Asay sakto sa duha. Because kung lantaw nimo sa acceleration nga part, kani diri nga part, kani bitaw, kani nga sign, kani siya is actually gibutang niya sa e theta. So meaning sa acceleration nga part, kani siya kay somewhat equal to e theta, not e phi. Okay, so muna natin i-prove ha. I-prove ninyo kung e theta ba siya or e phi. I-disprove ninyo or i-prove ninyo nga naisayop somewhat dili dapit sa libro ni Fowles and Cassidy. I don't know if buhi pa na silang duha. Kaya pwede natin sa email, no? Mag-email ka sa ila nga naisomewhat wrong sa inyong equation. Buhi pa ba ni si Fowles? Ano ko? Buhi pa siguro ni siya. Fowles. Grant Fowles. Buhi pa man siguro ni siya. Si Grant Fowles. O, patay na rin eh. Wala man. Eh, pwede ta mo email sa iya, no? Pwede ta mo email sa iya nga somewhat na isayap sa iyang equation 1.12.11. Okay? So, magulat ko sa inyo ang assignment, no? Tapos, pag wrong git sa ato sa emailan. Pero problema sa ta mag-email niya, no? Grant Fowles. Oh, textan na daw niya si ni Aiko, no? Problema sa ta mag-email niya. Anyways, katula, no? Katula itong buhaton. But I think this is wrong. Nakita niya po na mo sa una pero wala na mag-ibali-bali, no? So, okay, so if this is e theta, then ako ni sa i-factor out ang e theta and then ibutan ako ni siya, kani nga term, isibutan ako sa e theta nga part. So, nako kana times kana, so nako minus r phi dot square sine theta ipaigo cosine theta e theta. Okay? Plus for e phi, I have pila ka term sa e phi. Again ha, if we can prove that e theta is e phi is equal to e theta, then ang acceleration can be rearranged into this one. Si e phi kina siya pila ka terms ang e phi na ko isa, duha, tulo, upat, lima. So na ko 1, 2, 3. Lima ka terms. Okay, na ko lima ka terms pero ma-reduce na sa into 3 because uno man ta siya, no, pero malay ito akong we assume that this is wrong, so therefore may somewhat wrong dira gamay. So I have 5 terms. Ang first na term is na ko r theta dot phi dot cosine of theta plus r dot phi dot sine of theta. Kani nga term ani kana. And napakoy makuha nga dito e phi r dot. Okay, napakoy gani, no? Kani r dot theta dot sine phi plus r dot phi dot sine phi, that is equal to 2. So i-add lang naman na so na ko 2. Okay? Plus sa pilain. Apa may phi. Kani, no? R. Kani. So I have r phi double dot sine of theta. And the last one is kani r phi dot theta dot, which is equal lang siya ani. So this is equal to 2. So i-add lang naman siya, no? So na ko 2. Okay? So I have this for term e phi. I-rearrange na ko ha. I-rearrange na ko. Unahon na ko ni. Iuna na ko ni. Okay ra? Iuna na ko na. Ano ka butang diri lang. So ibutang na ko ni kaning r dot r phi double dot
sine of theta plus. So, irisan ako na yung nasa last. Irisan ako na yung nasa last. Okay. So, this is my terms for E phi. This is for E phi. And that's it. That's my acceleration in spherical coordinates. So, muna to acceleration in spherical coordinates. Kasi ano? Pero in problems, if next meeting I will give some examples on spherical coordinates. So natay mga example ng spherical coordinates. As long as you know how to derive, even though taas di siya, no? Di man po nato ni siya kinahanglan memorize, no? Kay ihatag mo ni siya sa kada exam kay naagi ni siya. Ibutang rin ni sa inyong exam, no? Or naman mo lecture, open note man siya, no? So, pwede na mo sa memorize on as long as you know how to derive R, how to derive theta, how to derive phi that, then you can actually get the acceleration. Di man po ni tanan, kaning mga terms dari is somewhat na yung mga mang zero ani, no? May mga mang zero ani later. I will give examples later. So, although task kasi na term na ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 terms. But ang uban ani nga mga terms sa specific nga problem kay manggi zero lang isa, no? So you have to familiarize that equation for acceleration. No need to memorize. Okay, that's the acceleration. So this is the acceleration. So ang atong problema is this, no? Your assignment is disproving or prove that this E phi is not actually equal to E phi but E theta. So that will be your assignment. Kanino? Is not actually equal to E phi but equal to I theta. And then once ma-prove na to ni pwede ta mag-letter or mag-email kang grand false. Pangitaon sa nako iyang email, pangita sa iyang email. Kung buhi pa ni siya. Or pwede kami mag-email, no? Pwede kami mag-email sa iya para at least pag abot sa 7th edition man sa 8th edition makuha niya, no? Makorek niya. 8th edition. 7th edition pa magiging, no? 2004 pa ang last. Oh, okay. More patay na siguro, di ko sure. Anyway, sige lang. Kato lang, no? I-disprove na to iyang libro. Kini siya. Kini. Safe na siya di. Or na samot. Ay, samot sa'yo. Gamay. Wa mo niya giderive, no? Wala niya giderive. Gidiretso raman niya. Gidiretso niya kana. Gidiretso rin niyang kani. And kana. So, wala niya gi-expand tong terms for kuan. Anyways, ito lang. So, next meeting, I will give examples. Okay? I will give examples using spherical coordinates. And our last topic will be in cylindrical coordinates. Then after that, we are done with chapter 1. So, expected na after chapter 1, we'll have a chapter quiz dayon. So, hapit na tayo magnitude yan dayon, no? Last na ang cylindrical. After that, we'll go to chapter 2. Okay, any question? Wala? Okay ra? Okay ra, sir. Okay, sige. I-post na ko na assignment karon na. Submit it on Wednesday. Absent si Satore. Ano lagi si Satore lagi? Wala lagi sa kayo na. Magkaroon ni sa lisulol? Nawa ang wifi, sir, ay. Nawala yung wifi. Sige. Sige. Next time na lang po. Okay? Sige, bye-bye. Wala yung absent. Bye-bye. See you next meeting. Bye-bye, sir. Bye-bye. Bye, sir. Sir. Bye, sir. Bye-bye. Bye-bye.